increasingly worrisome. There is a nuclear gamble that has to stop. There is a nuclear gamble playing with fire, which is another example of Russia's reckless behavior, disdain for international law, basic principles of nuclear safety. We emphasize our joint support to the efforts of the International Atomic Energy Agency and underline the need for Zaporizhzhia nuclear power plant to remain an integral part of the Ukrainian energy system and a demilitarized situation. Dear Prime Minister, with your application to European Union membership, you took the commitment to intensify the reform efforts, because before the war you need reform, and these reforms are still needed. And today we took stock of the progress of our bilateral agenda, the Ukraine reform path, both of which have been advanced at a remarkable rate over the past month, and that despite, or maybe due to, the Russian aggression. We underline the importance to follow up on the recommendations set out in the Commission. Here's the Commission Varhelyi, who will develop more on that, on the Commission opinion on Ukraine membership application. And certainly in the key areas of rule of law and anti-corruption, we welcome the recent steps taken by you, but also we encourage further actions. We also welcome your important progress in the human rights field. We commend your ratification of the Istanbul Convention, a major step in protecting women and girls from all kinds of sexual and gender-based violence. We also focus on the need to ensure accountability for Russian war crimes. We fully support international and Ukrainian efforts in this matter. Finally, Ukraine still needs to ratify the Rome Statute in order to benefit fully of the rights of a full member of the International Criminal Court. An issue which goes further our relationship is the grain export from Ukraine. And we knew a lot about the consequences of this United Nations brokered agreement and the facilitation for the export of more than 10 million tons of agricultural product from Ukraine. Today we have signed several agreements on Ukraine participation in our customs and fiscal programs, on digital euro programs. Oliver will debrief on our discussion on this important achievement made in our extremely wide sectorial cooperation agenda. The Convention on the Simplification of Formalities in Trade in Goods and the Convention on the Common Transit Procedure that will be able to join us the 1st of October is another key success. All in all, to summarize, it's clear that the reforms and sustainable reconstruction will take time, but let me underline that Ukraine can rest assured that the European Union will support you all the way on your European path as a fully independent and sovereign country. Thank you. Thank you. Pane premiére, будь ласка. Шановний пане високий представник ЄС, шановний пане комісаре, шановні пані і панове, я радий бути тут особисто, радий особистим зустрічам з нашими європейськими партнерами та вдячний за сьогоднішнє плідне засідання Ради асоціації, яке є вже 8-м. Цьогорічне засідання Ради асоціації відбувається на фоні повномасштабної війни Росії проти України, а також безпрецедентних викликів для Росії та для України та Європи в цілому. Сьогодні Україна платить високу ціну за свою незалежність і за наш європейський вибір. Водночас це перше засідання Ради асоціації в новому статусі для України. Україна вдячна ЄС за історичне рішення надати нашій державі статус кандидата. Дякуємо за це. Рішення держав-членів ЄС стало справжньою демонстрацією солідарності з Україною та знаком визнання того, що українці належать до європейської сім'ї. І як ви сьогодні відмітили, шановний
пане Жозеп. Ми дійсно, незважаючи на війну, зустрічаємося тут, говоримо про європейську інтеграцію, проводимо Раду асоціації, і це наш цивілізаційний вибір бути європейцями, бути частиною Європи. Український народ продемонстрував міцну згуртованість заради європейського майбутнього. І влада України докладе всіх зусиль, щоб шлях нашої держави до повноправного членства в ЄС був також швидким, а не займав роки чи десятиліття. На засіданні Ради асоціації ми обговорили алгоритм дій переходу до переговорного процесу щодо приєднання України до ЄС. Вірю, що спільний підхід дасть змогу нам всім отримати розуміння часових рамок переходу до переговорного процесу щодо членства України в ЄС. Хотів би подякувати партнерам з ЄС за комплексну санкційну, військову, фінансову, гуманітарну допомогу в цей вирішальний для нас час. Ми відчули справжнє лідерство ЄС і вдячні за оперативні рішення і таку важливу і вагому допомогу. Україна бореться і буде боротись до перемоги. На жаль, ми не бачимо ознак того, що Росія готова припинити війну. Відтак ми потребуємо більше сучасної зброї. Насамперед це засоби протиповітряної оборони, протиракетної оборони, протикорабельні системи вогню, важка броньована техніка, реактивні системи залпового вогню, літаки, безпілотні літальні апарати. Високо цінуємо доведення до 2,5 мільярдів євро бюджету Європейського фонду миру, призначеного для компенсації витрат держав-членів ЄС на допомогу нашим Збройним силам. Адже посилення оборонних спроможностей наших військових і розширення санкційного тиску на Росію – це два ключових фактори для нашої спільної перемоги. Вдячний за ухвалення 7-го пакету санкцій. Водночас закликаємо партнерів посилювати тиск на державу-агресора передусім через такі заходи, як запровадження повного енергетичного ембарго, а також відключення всіх російських і білоруських банків від системи SWIFT. Сподіваємося на застосування ЄС глобального санкційного режиму за порушення прав людини громадянами Росії на території України до наступного засідання саміту Україна-ЄС. Щиро вдячний за рішення ЄС щодо надання Україні надзвичайної макрофінансової допомоги у розмірі до 9 мільярдів євро. Ми вже отримали з цієї суми перший мільярд євро, що стало суттєвою підтримкою України в ці складні часи. Розраховуємо на якнайшвидшу виплату другого і третього траншу цієї важливої для нас допомоги, пакету допомоги. Сьогодні ми також обговорили спільні кроки щодо інтеграції України у внутрішній ринок Європейського Союзу. Ще до повномасштабної війни ми визначили низку секторальних безвізів, які планували отримати якнайшвидше. Це так звані енергетичний, митний, транспортний, цифровий та економічний безвізи. І незважаючи на всі виклики, можемо говорити про досягнуті результати. Сьогодні хочу подякувати за отримане запрошення на вступ до Конвенції про режим спільного транзиту та Конвенції про спрощення формальностей у торгівлі товарами. Україна вже завершила внутрішньодержавні процедури та готова приєднатися до митного безвізу уже з 1 жовтня цього року. Сьогодні ми також підписали угоди про приєднання України до програм співробітництва з ЄС із митних та податкових питань, митниця і фіскаліс. Участь у цих програмах сприятиме співробітництву в митній і в податковій галузях. Вдячні за високу оцінку України в напрямі цифрових трансформацій та плануємо розширення нашої співпраці з метою інтеграції до єдиного цифрового ринку ЄС. Радий вітати підписання сьогодні угоди з програмою «Цифрова Європа». Програмою ЄС бюджетом у 7,5 мільярдів євро, метою якої є розвиток потенціалу Європи в ключових сферах цифрових технологій. Серед наших подальших пріоритетів – приєднання України до роумінгового простору ЄС. Водночас я вдячний інституціям ЄС та європейським мобільним операторам за оперативне тимчасове рішення щодо зменшення або ліквідацію роумінгових тарифів для українців в цей час. Ми також налаштовані на прискорення повної інтеграції енергетичних ринків з Європейським Союзом, адже всі ми вже відчуваємо переваги енергетичного безвізу, синхронізації української енергосистеми з європейською системою НТСІ. На тлі зусиль ЄС щодо скорочення залежності від російських енергоносіїв, експорт електроенергії з України може замінити значні обсяги імпорту газу з Росії.
Україна також має найбільші підземні сховища газу в Європі. Частину з обсягу понад 30 мільярдів кубічних метрів цих сховищ ми можемо запропонувати нашим європейським партнерам для формування своїх газових резервів в умовах ненадійності постачань газу з Російської Федерації і нестабільного ринку. Високо цінуємо солідарність і підтримку ЄС у сфері торгівлі. Безпрецедентні заходи щодо тимчасової лібералізації торгівлі вже надають українським виробникам конкретні можливості для нарощування експорту до Європейського Союзу, посилюють нашу економіку і сприяють подальшій інтеграції до внутрішнього ринку ЄС. Впевнений, що ці заходи в рамках економічного безвізу стануть першим кроком на шляху до повної та постійної лібералізації торгівлі між Україною та Європейським Союзом. Серед наших стратегічних пріоритетів також залишається укладення угоди АККА. І ми вітаємо відновлення роботи місії попереднього оцінювання інфраструктури якості та розраховуємо на завершення роботи у якомога стишліші терміни. З кінця червня 2022 року Україна також приєдналась до угоди про лібералізацію автомобільних вантажних перевезень або так званого транспортного безвізу. Ми вдячні Європейському Союзу за те, а також за ініціативу «Шляхи солідарності», що покликане сприяти експорту української агропродукції до ЄС та безперешкодного імпорту інших товарів. Окрема подяка Європейській комісії за схвалення оновлених карт трансєвропейської транспортної мережі TNT. Поширення основних європейських транспортних коридорів на Україну – це насправді потужний сигнал солідарності з нашою країною і серйозний внесок в сприяння експорту з України до ЄС. Розраховуємо також і на швидке включення українських частин річки Дунай, Гирла Бистре і Кілія до TNT. Це сприятиме забезпеченню та прискоренню агроекспорту з України до ЄС та інших країн світу. Це дуже важливо сьогодні. Підсумовуючи, хочу щиро подякувати за плідні та конструктивні переговори сьогодні у колі партнерів, у колі друзів. Ми заклали основи для успішного проведення 25-го саміту Україна-ЄС. Вдячний за позитивну оцінку ЄС досягнутого нами прогресу, впровадження реформ та підтвердження незмінної позиції щодо підтримки нашої держави у протидії російській агресії. Наш євроінтеграційний курс незворотній. Майбутнє України в ЄС, майбутнє ЄС з Україною. Дякую, шановні друзі, шановні колеги. Дякую. Thank you very much. Commissioner, now over to you. Thank you very much. I also want to welcome Prime Minister Shmyhal. And first, of course, we need to applaud the resilience of the people of Ukraine. And of course, for the resistance the people of Ukraine and its state is showing. And not only that, but the state continues to function under this huge pressure the war is putting Ukraine under. We have, I think, covered many topics. All of them have been listed. Let me just grab a few for you. We're pleased, of course, first of all, that Ukraine now is an EU candidate country. This has created already a positive momentum we see in the country for advancing the reforms, despite all the challenges existing. And it is therefore very important that Ukraine has taken a keen interest in this, but also that it pursues this keen interest throughout the process. Of course, the progress of Ukraine towards the EU will require time and serious efforts. And at this stage, we recommend Ukraine to focus on the implementation of the 7 steps foreseen in our opinion and confirmed by the European Council, meaning strengthening the rule of law, fight against corruption and money laundering, as well as ensuring the rights of persons belonging to national minorities as key elements in this context. Of course, needless to say that you can count on our support and our engagement, and of course we are ready to follow this very closely with our friends in Kiev and to help the country to move forward on its European path. As the High Representative already mentioned, our bilateral agenda has advanced significantly since the last Association Council, despite the war and Russian aggression against Ukraine.
For example, on trade relations, earlier this year, the EU has taken an unprecedented decision by adopting full liberalization of all outstanding duties under the Deep and Comprehensive Free Trade Area, the DCFTA, also known. Moreover, the application of safeguard and anti-dumping measures on imports of Ukrainian steel has also been suspended. We expect these measures to boost the existing trade flows from Ukraine to the EU. Ukraine's association to the Digital Europe program is another good example, where strong bilateral cooperation and an important step in integrating Ukraine into the EU's digital single market has been made. We have also discussed Ukraine's ongoing engagement in implementing its commitments related to the telecommunications services sector, which, if fully met, can lead to an internal market treatment for this sector. I would also particularly like to mention the roaming issue, which was also picked up by the Prime Minister, where we are now exploring legally sound options for associating Ukraine fully within our roaming area to enjoy the same lowered roaming tariffs between the EU and Ukraine. Of course, not only for the markets, but also for the people to be able to maintain contact. We have also recalled the signature earlier this summer of the temporary road transport agreement, which helps to ease the difficult situation in the transport sector. Of course, all these steps put together gradually and surely bring our economies and societies even closer together. Today we have also discussed our ongoing support to Ukraine, which now is at 9.5 billion euros since the start of the war by Russia. And Ukraine has urgent short-term financial needs, and we are working hard to advance as quickly as possible on the disbursement of the remaining assistance of the 9 billion euros macrofinancial assistance decided by the European Council. I'm also pleased that today we've been able to sign, together with the government of Ukraine, a budget support program of €500 million in grants, and this should help the people of Ukraine when it comes to the key challenge of housing, of restarting education and schools, and of course also to help the internally displaced and the refugees in Ukraine. And I do hope that with this we're also contributing in a significant way to consolidate the agriculture sector in Ukraine. In addition to the urgent needs, of course, we have discussed longer-term perspectives, namely the recovery and reconstruction after the war. And we are committed to support these efforts of Ukraine. And we are ready to co-lead with the Ukrainian authorities the reconstruction platform, while, of course, counting on the support of our partners as donors to come around and contribute to this effort. In conclusion, I want to, of course, reiterate, as it was already done by High Representative, our unwavering support to sovereign and independent Ukraine, and we support the territorial integrity of Ukraine. And it is very clear that Russia needs to respect international law, and it has to immediately stop all aggression and return to its borders. Our objective is to help Ukraine emerge stronger and more resilient from the devastation of this invasion. Ukraine's future is in the EU. Thank you. Thank you very much. And now we have space for a few questions. First, Dmitro, please, you have a microphone on the left. Dmitry Shkurko, National News Agency of Ukraine. Thank you for the floor. High Representative, today in Prague, during Interparliamentary Conference on Security, we have had some kind of views which were calling to EU to cancel the military supply to Ukraine and to push Ukraine to some kind of negotiations
with the country which is obviously a country of aggressor war. So that from your point of view, how widespread such ideas are among the EU countries, because that is exactly reflects the Russian narrative about that issue, and how dangerous that issue is for unity of European Union as such. And for Prime Minister Shmyhal, if I may, the European integration and full-scale membership demands consensus between 27 member states. This could be the long process. In the time being, some scientists and academics in EU propose to consider some kind of gradual integration of Ukraine in other European structures, for example, like European Economic Area. How that ideas are acceptable for Ukrainian side. Thank you so much. Well, yes, this morning it was an interparliamentarian meeting. Let me clarify, it was not the European Parliament alone. There were representatives of all member states' parliament, Congress and Senate, which reflects the opinions, the political opinions in the whole European Union member states. And certainly there are people who are in a position which is certainly minoritarian, but they have the right to express their point of view. And some of them express their concerns about the prolongation of the war and how our sanctions and our military support to Ukraine is affecting the war. My interlocutors are the governments, the foreign affairs ministers, and that represents a member state. And what can I say is that in Prague, 1 week ago, it was a clear, complete, unwavering support of all governments represent there to our position. There are political parties, there are members of the European Parliament who have a different opinion, and I answered to them this morning, but they are not representative of the position of the member states. Наша мета – членство в Європейському Союзі. Влада України, суспільство України абсолютно монолітні і налаштовані на досягнення цієї мети. Ми робимо все від нас залежне, все можливе, дуже швидкими темпами. До кінця року ми маємо амбіцію виконати всі 7 умов, які поставлені нам під час надання кандидатства. Ми готові вступати в процедуру переговорів для завершення процедури щодо членства. Безумовно, ми, ви бачите, виконуємо також і ті амбіційні плани по входженню в всі види безвізів. Економічний безвіз, транспортний безвіз, цифровий безвіз. Тобто, так ми назвали умовно всі ці угоди і всі ці частинки європейської інтеграції. І, звичайно, частинки мати – це прекрасно і дуже добре, але нас цікавить абсолютно повна інтеграція і членство в Європейському Союзі. В короткі терміни – це ціль, це мета українського суспільства, це мета української влади. І, повторю, влада України, як ніколи, монолітна в досягненні цієї цілі. Thank you. Next one, Victor. I've seen your hand. The mic is down the corridor. Closer to the microphone, please. It's not work. Not working. Try to speak up louder directly into the mic. Try to make the microphone work. Yes. I have a question regarding the Iran nuclear deal. Okay. Now, can you please give us... Doesn't work. It's not turned on. Okay. I have a question regarding the Iran nuclear deal, please. Tehran is asking now for more guarantees and is seeking closure of the investigation of the Atomic International Agency. The investigation is asking to close this proof. And the United States says this is not a constructive position. So I would like to know, how do you assess these petitions? If you think this is a reasonable request, as you said,
to the previous response. Thank you very much. Well, we haven't been talking about that, no? You know, it was not part of the Association Council. But if you allow me, I will divert our attention from our relations and to provide an answer to this question. Look, let me remind, on the past 8th of August, it means almost 1 month ago, I tabled a carefully balanced text, taking into account all positions of all parties. At a certain moment, my responsibility as coordinator is to say, that's enough. This is the most balanced text I can produce, taking into account all points of view. This text was very well received, and I got a positive feedback from all partners. Then we started a process of interactions, you know, it's an interactive process, and an interactive process is good if it converges. I mean, if the positions are closer after the interaction end than before. And they were converging. They were converging to a closer position. And the initial requests that I received were reasonable from both parts, and they were taken on board without altering the text fundamentally. But then the last interaction is not converging. Is diverging, and the positions are not closer in n+1 than in n. But the contrary, in n+1 are further than in n. That's very much worrisome. If the process doesn't converge, the whole process is in danger. So I have to say that the last answer I got, if the purpose is to close the deal quickly, if the purpose is that, it's not going to help it. It's not going to help it. So what I'm doing, to keep consulting with all other GCPOA participants, and in particular the US, because it's a request that has to be fulfilled by the US in particular, not the only one, and on how to proceed. But I'm sorry to say that I am less confident today than 28 hours before about the convergence of the negotiation process and about the prospects of closing the deal right now. Okay, thank you. Let's go back to Ukraine. We take questions from Ukrainian colleagues who are connected mostly from Kiev via Zoom. So I see Sergei Sidorenko was first to raise the hand. Sergei, your mic should be open by now, so you can go ahead. Yeah, thank you. I have a question to both Prime Minister Shmyhal and participants from European side. Пане прем'єр-міністр, я спитаю вас українською мовою, потім колег англійською. Я хочу уточнити про майбутнє України і ЄС, яке ви обговорювали. Ви коротко згадали про те, що ви представили свої позиції з цього приводу. Наскільки я повідомлений, йшла мова про якусь нову схему, про те, як діяти Україні і Євросоюзу далі, враховуючи те, що переговори ще не почалися, а угоду про асоціацію ми вже майже виконали. And the same issue from different perspective for European colleagues. So Ukraine declares that we are about to fulfill, to complete implementation of the association agreement to the possible degree. And we are about to start negotiations on membership, on accession, I hope so. So do you see some cohesion of association agreement and our pre-accession state? Did you promise something new to Ukrainian Prime Minister? Thank you very much. Promise? Якщо дозволите, я почну. Отже, угода про асоціацію виконана майже на 65%. Ми дуже активно рухаємося в її виконанні і дійсно маємо амбіції завершити доволі швидко виконання. Угоду про асоціацію неможливо підмінити іншими процедурами. Ми маємо виконати всі положення, які прописані і підписані в цій угоді.
Паралельно ми виконуємо, взяли на себе зобов'язання виконати 7 умов, які були поставлені разом з наданням Україні статусу кандидата до Європейського Союзу. Відповідно, при виконанні цих 7 угод, при паралельному виконанні угоди про асоціацію, ми маємо амбіцію в найближчим часом, до кінця цього року, на початку наступного року, увійти у наступний етап наших відносин, саме в переговорні процедури, які передують, власне, наданню статусу члена Європейського Союзу. Тобто це є цей план, який прописаний директивами, законодавством Європейського Союзу. Ми рухаємося по ньому. Єдине, що монолітність сьогодні суспільства українського в бажанні бути членом Європейського Союзу, монолітність влади, президента, парламента, Кабінету міністрів дає нам змогу робити це дуже швидко і менше часу витрачати на внутрішньополітичні дискусії, тому ми зі своєї сторони готові рухатись дуже швидко і демонструємо це на практиці. А, звичайно ж, ми закликаємо наших європейських колег підтримати нас на цьому швидкому шляху реалізації наших прагнень. Дякую. I will pass the word to the Commissioner Varhelyi, but as you said, Prime Minister, the association agreement procedure is a procedure that cannot be substituted by anyone else. It has to be followed. This step until the the complete fulfillment of the conditions. And the Commission will issue a statement in order to see if your level of ambition has been reached. We support your level of ambition. The sooner the quicker. And certainly there is a window of opportunity opened by this historical situation. So if you, as soon as you fulfill the conditions, the negotiation will start. But for that, the Commission will have to issue an evaluation of the fulfillment. Well, it will sound very boring what I'm going to tell you, but it's the same for everyone when it comes to candidate countries. And that is that enlargement is a merit-based process, and enlargement is always conditional upon fulfilling the Copenhagen criteria. And when you look at our opinion, you see very clearly what needs doing to continue to enjoy the candidate status. These are the 7 criteria where we understand that there is already progress being made. Now, if you want to make a link between the DCFTA and the preparation for membership, of course there is a clear link, which is that through the DCFTA, you already have more or less, it's a guesstimate I think, but more or less 70% of all the acquis of EU law covered by the level of cooperation that we have. Now, Ukraine is advancing in implementing, but of course having a free trade area agreement is different from becoming a member. And, of course, the level of responsibility and obligations are different, including the rights that comes with it. Now, when it comes to the EU accession process as such, there's an institutional part and there's a how should I put it, a down-to-earth part. The institutional part is, of course, always characterized by opinions, negotiation chapters, IGCs. You have this jargon. But never forget about the real integration, meaning the real integration of the society and the economy. And this is what we are doing with Ukraine, with the DCFTA, but also it went a bit unnoticed that already back 2 years ago when we renewed the Eastern Partnership, we have put on the table possibility for any Eastern partner country to come forward and cooperate with us in areas that normally we don't do with third countries. And this is what you are seeing emerging already with Ukraine, like the roaming area or the transit, the customs transit area agreement. These are elements that brings, of course, integration, real integration on the ground immediately already now. So I don't think that it's only an institutional kind of perspective that you should look at when you're looking at the European integration of Ukraine. And of course, now comes the institutional part. We will provide our assessment on Ukraine as candidate country next year, so in 2023. We have just prepared the opinion, and we will still come back with one part of the opinion
which is outstanding, and that is the level of compliance with the EU acquis, and that you should expect coming end of the year. So I think we have a lot of work ahead of us, and it's always an easy exit to talk about dates, to talk about next steps, but I believe in doing the job on the ground first. Thank you. Many thanks, and we are running late, so one last question briefly, if possible. Jessica, BBC. Thank you. Jessica Parker from the BBC. Just to the Prime Minister, obviously Nord Stream 1 has been turned off. There's a fresh squeeze on European energy supplies. Are you worried about European will to support Ukraine this coming winter? And if I can just bring up as well, for the High Representative as well, we have a new UK Prime Minister, Liz Truss. Just your message to her, given the ongoing situation in Ukraine, and to the Prime Minister, would you call on Liz Truss to impose a full Russian visa ban as you are on the EU? Thank you. Дякую за ваше питання. Я хочу відповісти наступним чином. Якщо ви подивитесь, я вже говорив про це, вечірні шоу на російських телеканалах, ви побачите там розмови не лише про Україну і про, в лапках, скажімо, спеціальну військову операцію в Україні. Там мова йде про країни Східної Європи, країни Балтії, там мова йде про Німеччину і про інші європейські країни, про загрози з Євросоюзу. Тобто, до чого я це кажу? Що Росія сьогодні воює своєю армією в Україні, але при цьому Росія гібридно воює на європейському континенті і з Європейським Союзом. І газовий шантаж, нафтовий шантаж, створення харчової кризи, створення кризи мігрантів, дезінформація, кібератаки – все це елементи великої гібридної війни на європейському континенті, яку створює Російська Федерація і Росія. Тому змученість від війни в Україні, залишення України сам на сам з Росією – це буде лише першим кроком до наступних кроків просування Росії вглиб Європи. І, звичайно, єдиний порятунок є лише єдність Європи між собою всередині, єдність з Україною, єдність з іншими партнерами, з країнами G7, з Сполученими Штатами, з Великою Британією. Тобто в єдності ми зможемо пройти цю зиму з тими запасами газу і з тим виробництвом газу, яке в нас є, з диверсифікацією, з відмовою від залежності від російських енергоресурсів, що є сьогодні насправді гібридною зброєю, а не енергоресурсом. І лише так ми вийдемо всі разом переможцями з цієї війни, коли демократія, коли боротьба за свободу, коли європейські цінності переможуть. І це війна не про холодильник, не про платіжки за газ або за тепло, це війна за цінності, за європейські цінності, за демократію, за свободу на цьому континенті. Тому я відношусь до вашого запитання схвильовано, але я переконаний, що ми здолаємо ці перешкоди і досягнемо перемоги всі разом. Україна переможе в цій війні з Росією, Європейський Союз захистить європейські цінності, захистить демократію. Дякую. No. Well, thank you for this question. It's a good opportunity for me to congratulate Liz for her clear victory and for the clear support that she got from the bodies of the Conservative Party to become the next premier in United Kingdom government. I wish her the best. I wish success, and I hope that we are going to have an important contribution in order to improve the relationship between the United Kingdom with the prospects of the full compliance of the Brexit agreement. And I don't see any clear signal or any clear prospect that the United Kingdom will come back soon to the European Union. So I'm not going to stress my brain by imagining what would happen in this case. Okay, thank you. That concludes the press conference. Thank you very much, everyone. Ďakujem, do pobačenia. Have a nice afternoon. Bye.